Hi, Jill. Hello, how are you? Hello, I'm fine. How are you? Great. Is it Roman? Great to see you. Hi, nice to see you too. Can you Nice. hear me all right? Yes, I can hear you all right. I can see you, I can hear you. Great. Jill, I'm struggling with some technical things here. So, well, let's, since we're connected, do you have any questions? And we can test or discuss what we need. And in the meantime, I will be contacting someone else who will be recording and doing the moderating thing. Great. I use Zoom a lot, so I'm not too concerned. I talked to Meg about how it went. Mm-hmm. So I have no questions at this time. Okay. Thank you. I usually join Zoom when interpreting, following a link. And today I also tried to enter with a login and password. And it gives me, I think, the two ICF Russia, it's both me, I think so. So I'm not quite sure what shall I do with it. Maybe I should close one session. That's I don't know. I always join from a link. Mm-hmm. Or if I'm setting up the meeting, then I send the link to the other person and it just shows it on my schedule. So I'm sorry, I don't know. I have not shared my screen before, so I'm just going to test that while you are doing your thing, if that's okay. Yes, please. So when I do share screen, and I do that, is that what you see? Yes, perfect. Yes, Russian presentation. Okay. But what I'm going to do is go to slideshow from beginning. There. How is that? Great. Full size. Great. Is that all right? I'll do stop share then for a minute. Do you still see me? I do, but I don't remember if yes, I think the participants will see the screen, the presentation, and the one who is speaking, whose microphone is on. Right. Okay. So I think there is this thumbnail, smaller window with your picture there. Okay. Perfect. Thank you. Jill, do you mind I test something on my side as well? I would like to leave this session and re-enter. Okay. Okay. Thank you. Hey, hello. Hello. How are you? Good. I'm Tatiana, if you don't remember. Yes, Tatiana, nice to see you. I was just talking with Roman, I think. Roman, yes. He is testing. He left the room and now he's going to try to come back. Okay, good. Yeah. So actually today it should be another girl who are going to moderate the discussion. Okay, great. Yeah, so we will see who will lead the conference. Татьяна, добрый день. Добрый день, Роман. Татьяна, вы не знаете ICF Russia, вот еще одно окошечко, это кто-то с нами еще? Не знаю. Я подозреваю, что это может быть моя сессия, что я под двумя именами здесь. Не могу понять, что это такое. Роман, может быть, вы мне несколько слов... Jill, I'm very sorry, we will... It's all right. We will exchange a few words. Yeah. No problem. Thank you very much. Okay, thank you. Роман, расскажите мне, пожалуйста, в нескольких словах, что от меня нужно, потому что у меня двое маленьких детей бегают вокруг. Да, вы сказали. Да, я их попросила настойчиво не заходить, но это непредсказуемо. Да, Татьяна, обычно модератор, мы ждем, общается с людьми, которые подходят, да, там минутки две, несколько минут после начала. Потом мы открываем, вы представляетесь
представляете Джилл, представляете Сайн, представляете меня. Мгм. Вот. И модератор присутствует, он включается в блоке вопросы и ответы. Спикеры обычно 2 остановки делают по мере презентации на вопросы и ответы, и 1 большую в конце. Очень нужна, очень желательно помощь модератора, потому что вопросов много, они там в чате появляются, и иногда вопросы об одном и том же, и тогда его не нужно. То есть тут лучше вдвоем действовать. Один человек проверяет, какой вопрос выбрать, вот, а я просто перевожу, потому что если я иногда успеваю, но иногда, если вопросов много, и они там еще 2 окна для чатов, люди задают и в чате, и в Q&A, и вопросы повторяющиеся, и был он или не был, в общем, я теряюсь, и это сильно комкает все мероприятие. Поэтому вот помощь еще в вопросах, если вы сможете до этого времени оставаться. Хорошо. Возможно, я отключу видео и звук на какое-то время, если вдруг что-то здесь появится. Да-да-да, так все и делают. Ну, так многие делают. Хорошо. Роман, что мне о вас нужно важного сказать, как вас представить? Ой, можно просто коуч, фасилитатор, переводчик. Хорошо, хорошо. Jill, may I ask you, so what is more convenient for you? What number of stops during your presentation for questions? What do you think is the best way? I thought I would pause 2 times during the presentation for questions at places where I think there may be questions, and then at the end have more time for questions. Okay. Do you have the particular slides in mind where is the best to stop? Yes. Friends, please excuse me. I will leave for a couple of minutes. Slide number 5. Okay. Sorry, I didn't have page numbers on the slides. That's why I was counting. Okay. And I sent Roman my notes so he could see what I'm saying. Slide number 5 is about metaphors. Yes. And are you going to have the pause for questions before this slide or after it? I thought after it, but Yes. they may have questions on slide 4, the Ken Wilber integral framework. They may wonder about the framework. So I could take some questions there as well. Yes, I think it would be very valuable because when Meg presented 2 days ago, I think the audience was not really familiar with the theory, and there were many questions about the role of the coach. So is he like an expert providing this advices for capabilities development? So I think it would be we will see. Okay. We will see. Great. So I think after slide 5, metaphors, and then I think I want to save more questions for the 3 cases at the back. At the end, I give 3 different leaders actual cases. I'd like to save the rest of the questions for there because I think that is more real and practical. Okay. Женя. Ну, Женя здесь, наверное. Женя, здравствуй, да. Тогда я могу вас оставить? Правильно я понимаю? Женя, ты готова модерировать? Да, а что произошло? Я так понимаю, что Эстер заменила меня, да? Нет, Эстер тебя не заменяла, Эстер не могла тебя найти, она очень беспокоилась и в срочном порядке спросила, если вдруг что-то, смогу ли я. Поэтому я не претендую, Женя. Мы только что обсудили с Мэг, что вопросы хорошо было бы сделать паузу для вопросов после слайда номер 5, это метафоры, и после кейсов о бизнес-лидерах. Hello? I can't hear you. Sorry, I was muted. Yes. Yes. Yes.
So I am ready. Hello. Okay, so I will leave you. Jill, Jenny will moderate our discussion, your presentation. Thank you. So I wish you all the best. Thank you, Tatiana. Nice to see you. I See was your really face happy in to see you. person. Yes, Спасибо thank большое, you. Татьяна. Thank you. Женя, а у меня тут кнопочки рекодинг. Почему-то они у меня сегодня. У тебя? Да. Ну такое тоже может быть. Ксюша периодически тоже записывает. То есть я на самом деле записывала только в прошлый раз, когда Эстер пришла сначала, потом я. Так Ксюша записывала, да. Пусть продолжается запись, у меня моргает. Прямо сейчас? Ну, не знаю. Я вижу, что записывается, вроде так не должно быть, но уже как Потому что потом можно будет сократить, да, все это убрать? Наверное. Это уже не мы будем заниматься, так что... Да, нормально у меня с освещением. Смотри, видишь, у меня сегодня тут одна лампочка перегорела с подсветкой. Нормально? Одну половину лица я твою вижу, а вторую прям вообще не вижу. Нет, я шучу, нет, нормально. Господи, что ж ты меня пугаешь-то так? А почему тебя-то не видно, скажи? А я выключился. Все, выключил. Ну, ты включайся. We're back, Jill. Sorry, yes, we had question who does what and what happens on the technical side, so we had to solve. Sure, that's fine. Thank you. Let's discuss about picture and so on. So we have 5 minutes. And 3 participants, which is us. Could I share my screen again to see how that looks for you? Yes, please. Okay. Let me just choose that. Share screen. Oh, wait. From beginning. See. No. Sorry. When I do that. Okay. Share screen. How is that? Perfect. Great. Can I just leave that up like it is until we're ready to start? I think so. Okay, great. Just testing that it's moving for me. Yes. Great. Okay. I was wondering, epiphany or epiphany at work. Yes. Is it your slogan or where does it come from? Yes, it's the name of my business. Oh, I see. Epiphany. Это богоявление, я даже специально посмотрел. Ух ты. It translates into religious language in Russian. Yes, Epiphany can be seen as religious from the Feast of the Epiphany. In English, it also means an insight or having an aha moment. Oh, great. Having an epiphany is like an insight. Oh, I have an epiphany. Do we say so? Yes, that's the English use. Oh, okay, great. It's like wow. Yes, like wow. Okay. So epiphany at work for me is I coach people. They have the wow, and then they do something with it. They put it to work. So epiphany at work. Yeah. Thank you. Sounds great. Yeah. It looks like name. Tiffany. The writing, the script, like a signature. Beautiful. I think we have a name like this. Epiphany? Да, Епифания или что-то такое. Yes. Yes, right, we have. Yes, I think we have a human name which sounds like this. Oh. Yes. It's old name, actually. We don't use. Yes, we don't use. No. How would you say that? What would that be? Епифания. Epiphania. Епифания. Епифания. Wow. Beautiful. It is common ending of words. Ния, ия.
And what would the name mean? Would there be a meaning, or is it a Yes, the appearance of God. The appearance of God. Mm-hmm. That is what Epiphany means here for Yes. Christians, right? January 9th is the Feast of the Epiphany when the star appeared. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. To the wise men, apparently. Yeah. Mm-hmm. Yes. Good to know. And I do have some clients who are Christian who come to me because of the name of my business. That's sweet. Yeah. And I work with all people, so. Sure. Yeah. Interesting. Как, не знаю, целевая аудитория. Название определило целевую аудиторию. Target audience. Mm-hmm. Yes. Roman, it looks to me as though you are in a log cabin. Are you in a log house? Yes, I'm in a log house, yes. Wow. Опять про твой дом, что ли? Что? Да, я живу здесь. Beautiful. Thank you. Да, дом это хорошо. У меня дома нет. I look at the number of participants. I'm a bit worried because it's only us and it's time now. Mm-hmm. But I think we used to have a situation when some sites some sites were banned restricted from access. Oh no, it's coming. So I'm sure. Yes, I'm sure that it will be okay. Better. Yes, just after 4 o'clock. Now already 4 o'clock, and we need to start. Okay, and I will speak Russian finally. But I like English actually. But okay. Ну что же, 4 часа, время продолжать нашу конференцию, и я приветствую всех участников. Мы очень рады, что вы продолжаете присоединяться к нам. Каждый вебинар очень полезный. Сегодня у вас есть возможность послушать прекрасного коуча Джилл Маллек. Она наша коллега PCC ICF из Канады. Джилл расскажет нам про практику интегрального коучинга. Многие хотели послушать об этом, для кого-то новом виде коучинга. И Джилл практикует коучинг для лидеров и их команд в Канаде на протяжении уже последних 20 лет. И ее практика сосредоточена на наращивании лидерского потенциала путем горизонтального и вертикального развития лидеров разного уровня. И Джилл изучала науку человеческого развития и поведения и получила квалификацию мастера интегрального коучинга. И, Роман, ты это переводить? Да, я скажу. Для Jill, this was actually your bio. It was quite long, so I will not be able to translate fully. And we're welcoming the participants who are joining us. This was your introduction, your bio. Great, thank you. Thank you. And you're recording this, is that correct, Roman? Yes, that's correct. We're recording. Great. Okay. Well, thank you very much for having me here today. I'm just going to go right to this slide around my practice and the method that I use for coaching. Большое спасибо. Do you mind if I translate? Yes. Большое спасибо, что пригласили меня. Я очень рада участвовать в этом вебинаре. Я хотел бы перейти сразу к этому слайду, который говорит о моей практике и о методе интегрального коучинга, которым я занимаюсь. Thank you. Хорошо. Переводит нас сегодня Роман Березовский, наш постоянный практически переводчик, и модерировать встречу сегодня буду я, Евгения Сазонова, член комитета по международным отношениям ICF Russia Chapter. Если у вас, дорогие участники, будут появляться вопросы в процессе выступления, можете писать их в Q&A бокс, и когда у нас будет время отвечать на эти вопросы, мы их зачитаем. Ну и теперь уже слово нашему сегодняшнему спикеру. This was to finish with the introductions, Jill. We have requested the participants to ask their questions in Q&A because there are 2 opportunities.
Evgenia introduced me, so I'm a translator and facilitator and coach as well. And Evgenia Sazonova, she's a member of International Relations of ICF Russia, and she's moderating this event. She'll be with us the whole time. Now we're back to. Thank you very much for that, and thank you for moderating and for translating for me today. Большое спасибо, что модерируете и переводите для меня сегодня. It's enough to say that I work specifically with leaders. Достаточно сказать, что я только или в основном работаю с лидерами. And I work with leaders at all levels of the organization, from the top, the CEO, the founder, to the supervisors. И я работаю с лидерами на всех уровнях. Это и генеральные директора, и основатели компании, и руководители младшего управленческого звена. I work with leaders because they have such a great impact on the motivation and the workplace culture. Я работаю с лидерами, потому что они такое большое влияние оказывают на мотивацию и на культуру в офисе, на культуру на работе. And my background in human resources tells me that leaders embed the culture into the workplace. И мой опыт как представителя службы по работе с персоналом говорит мне о том, что лидеры помогают внедрять культуру на рабочих местах. So what a leader does sets the tone for the rest of the organization. Все, что делает лидер, это создает тон для всей организации. And I work mostly with leaders on their interpersonal behavioral skills. Больше всего я работаю с лидерами над их навыками по общению между людьми. So now I want to share some common problems that leaders have in Canada that I'm working with. Я сейчас поделюсь, какие проблемы испытывают в основном лидеры, в основном в Канаде, где я имею возможность с ними работать. The first one, these are on the slide. The work is complex, and there is a high volume, and there is a speed required. So it's a very complex environment. Первая тема для лидеров, и вы видите это на слайде, это сложность и объем работы. И также это скорость, с которой приходит новая информация, с которой приходится работать. So the leader is asking himself, herself, what do I pay attention to? И лидеры спрашивают себя, на что же мне стоит уделить внимание? The second challenge is to motivate staff. Следующий вызов для лидеров – это мотивировать персонал. How do I keep good people from leaving? And how do I work with people who are not doing a good job? Мотивация касается следующего. Как удержать хороших людей, чтобы они не ушли, остались в компании, и как тех, кто не очень хорошо работает, заставить работать лучше. And the third or the last challenge is, how do I influence people? И последний вызов, как я влияю на людей. Especially if they are a very quiet person. Особенно если они такие тихие характеры представляют из себя. Or I coach women leaders who work with a lot of men and need to find a way to influence them. Или, например, я работаю с лидерами-женщинами, которые работают в мужском коллективе, и им нужно уметь их мотивировать и влиять на них. So that's about my work. And now I'll talk about my method. Это был небольшой рассказ о моей практике, и теперь о моем методе, который я использую.
My training is from Integral Coaching Canada. I was certified in 2009. В 2009 году я получила сертификацию интегрального коучинга Канады, и это и есть мое основное обучение. And the theory comes from Ken Wilber. He's an American. And this quadrant map shows his worldview. Интегральная теория, ее автором является Кен Уилбер, он из Соединенных Штатов. И карта, которую вы видите на экране, она представляет себе взгляд на мир через интегральную теорию, через этот подход. So the 4 quadrants represent 4 realities that are always present every moment. 4 квадранта, которые вы видите на экране, представляют собой 4 реальности мира, 4 измерения, которые всегда в любой момент присутствуют. So it is a holistic worldview, including subjective and objective, individual and collective. Таким образом, это холистический взгляд на мир, который включает в себя внутреннее, внешнее, индивидуальное и коллективное. Now I want to show the 4 quadrants as I relate them to leadership. И сейчас я покажу, как эти 4 квадранта соотносятся с лидерством. I call this method full span leader. Этот метод я называю метод полного спектра лидера. And I work with leaders to get a good balance of competencies in all 4 quadrants. И я работаю над тем, чтобы лидер имел баланс, такое равновесие во всех 4 квадрантах. Each of us feels most comfortable or naturally orient from 1 or 2 of these quadrants. Каждый из нас достаточно свободно, естественным образом от рождения хорошо себя чувствует в одном или 2 квадрантах. Many of the executives I coach are strong in the upper right quadrant, which we call results-driven. Очень многие лидеры и руководители, с которыми я работаю, очень хорошо себя чувствуют в правом верхнем квадранте, который называется лидер, движимый результатами. Leaders in charity work, non-profit work, are usually strong in upper left quadrant, purpose. Лидеры, которые работают в социальном секторе, обычно очень хорошо себя чувствуют в левом верхнем квадрате, который имеет отношение к цели или к смыслу. So if a leader is too much on the right side, they might lack the skills of relationships. Если лидеры слишком справа себя хорошо чувствуют, то это может означать, что они не очень хороши в отношениях. If they orient too much on the left side, they might feel, if they don't have orientation on the left side, they may also feel burned out or uninspired. И также, если лидеры не имеют достаточного потенциала на левой стороне карты, то это может выливаться в то, что они выгорают и не чувствуют себя вдохновленными работой. So this framework is used at the beginning of the coaching relationship to assess the current way that the leader shows up as a leader. И вот этот данный подход, эта карта используется в начале работы в коучинге для того, чтобы определить, оценить, где в основном проявляет себя лидер, какой стиль лидерский он реализует. And before I move into the next 2 elements of the method, this would be a place to take questions.
И прежде чем я поговорю дальше о двух других элементах этого метода, давайте сделаем остановку на вопросы, возможные у вас. And Roman, I can't see if we have other people on the call yet. Yes, we can see Evgenia and me. We can see the chat box, the Q&A box. Great. So we will let you know. Perfect. Questions. Да, дорогие друзья, если у вас появляются вопросы, еще раз напоминаю, пишите их, пожалуйста, в Q&A box. Сейчас на настоящий момент нам интересно слушать дальше, то есть пока, я так думаю, что наши участники вникают. Да. Мы попозже спросим. Apparently no questions at this moment. Okay. Great. Thank you. Evgeny is saying that probably our participants are listening in and trying to catch the idea, so we can proceed maybe and then. Great. There is a lot on the internet about Ken Wilber's theories. В интернете можно найти очень много информации по поводу теории Кена Уилбера. And he has published many books. И он также автор многих книг. The two parts of the method I want to share today, the first part is called the use of metaphors. Еще два инструмента нашего метода я хотел бы представить сегодня. Первый метод — это использование метафор. And metaphors are word pictures that are used to describe something. So Shakespeare said, all the world is a stage. Метафоры — это такое словесное описание, которое создает картинку, которая используется для того, чтобы что-то так объемно красиво назвать. Например, выражение Шекспира о том, что весь мир — это сцена. Or we might say, hungry as a wolf. Или можем сказать, о, я голодный, как волк. I find in the workplace, leaders use a lot of battle or military metaphors, or they use sports metaphors. И я обнаружила, что на рабочем месте, в офисах очень многие лидеры используют метафоры, военные метафоры или метафоры из спорта. For coaching, I use metaphors to describe the leader's way of leading now and how they want to lead in the future. И в коучинге я использую метафоры, чтобы описать поведение лидера сейчас, его стиль, и как бы он хотел, как он будет вести себя в будущем. We call this the current way of being and the new way of being. Мы называем это текущий способ бытия или новый способ бытия. The example on the slide would be the visionary superhero to the attentive coach. Примером, который вы видите на слайде, может быть супергерой слева и его переход, его будущее желаемое состояние, новое состояние бытия, внимательный тренер. And we use metaphors because it allows people to self-witness in a safe way. И мы используем метафоры, потому что они помогают людям стать наблюдателями для самих себя в безопасном ключе, в безопасной манере. So it is easier to look at myself and my faults as well as my strengths if I'm using a metaphor, a word picture. Получается, что легче посмотреть на себя, на свои сильные стороны и на свои слабые стороны через метафору, если использовать вот такую словесную картинку. If I have a word picture for the future, it's easier for me to picture what that might be like. И если говорить о будущем желаемом состоянии, то опять же с помощью метафор легче представить себе, какое будущее это может быть. So this is where I might take some questions about the use of metaphors. Коллеги, Джилл делает паузу опять для вопросов. Есть ли у вас вопросы по поводу использования метафор?
Есть уточняющий вопрос, Джилл. Вы имеете в виду, что мы предлагаем клиенту представить себе метафору себя в настоящий момент и метафору себя в будущем? Jill, do you understand correctly that we actually suggest to our client to create a metaphor of him or her today as current way of being or in the future as the new way of being? We do both, and we do that based on an interview with them. Да, мы используем обе метафоры сейчас и в будущем, и метафоры рождаются на основе интервью, которое мы проводим с нашими клиентами. And in the interview, I am asking questions in each of those 4 quadrants. В течение интервью я задаю вопросы из всех 4 квадрантов. Does that answer the question? Отвечает ли это на вопрос? Да, и если это возможно, вот примеры этих вопросов в предыдущем слайде, там именно вопросы были, я, к сожалению, этого не помню. Could we see sample questions in the previous slide, Jill? Yes. So in the upper left, I might ask, why do you choose to lead people? Например, в качестве примера вопросов из левого верхнего квадранта я могла бы спросить моего клиента, почему ты решил управлять людьми? Как ты пришел к этой роли? Or what values do you use to make decisions? Или какие ценности вы используете, когда принимаете решения? In the upper right, I would ask about their day to listen to how much they get done. Вопросы из правого верхнего квадранта я бы спрашивала человека о его дне, о том, сколько он успевает, что он делает в течение дня. In the lower right, I would ask questions about the industry they are part of. Относительно правого нижнего квадранта я бы спрашивал, я бы задавал вопросы по индустрии, в которой работает мой клиент. In the lower left, I would ask about their team and the communities that they are part of. И про нижний левый квадрант я бы спрашивала о команде, о сообществе, частью которого является клиент. And really, I'm trying to get to know them as a person. И на самом-то деле я стараюсь больше узнать о нем или о ней как о человеке. And as I listen to them, I'm listening for where most of their conversation sits in these quadrants. So where do they orient? И когда я слушаю, что человек мне говорит, когда я прислушиваюсь к нашему разговору, я пытаюсь понять, в каком квадранте человек через свой разговор в основном присутствует, где он себя видит, где он находится. So in this example on the screen, the current way is the visionary superhero. Например, вот в этом примере сегодняшнее видение человека – это такой супергерой-визионер. So this leader talks a lot about the future and is always rescuing his staff when they run into trouble. Такой лидер очень много говорит о будущем, и в своих рассказах он постоянно спасает
свою команду, когда они попадают в неприятности. And he would orient upper left, lower left. Upper left, lower left. И он находится в верхнем левом и в нижнем левом квадрантах. The new way metaphor in this example is the attentive coach. И новой метафорой в этом примете является внимательный тренер. Attentive, paying more attention to the details and not having his head in the future. Более внимательный означает, что больше внимания уделяется деталям, вместо того, чтобы постоянно в голове присутствовать в будущем. A coach enabling his staff, but not rescuing them. И метафора тренера, потому что он помогает своей команде стать лучше, а не сам достигает высоких результатов. So that is the growth that this leader wants to work on in his coaching. И это и является зоной роста, которую хочет пройти лидер в коучинге. Спасибо, Джилл. Очень полезно. Очень полезно. Thanks very much, Jill. This has been very useful. Thank you. Are there other questions about the metaphors? Есть ли еще вопросы по метафорам? Пока можем продолжать. Shall we continue, maybe? Sure, yes. The second big part of our method, besides the metaphors, is what we call building habits. Вторым большим инструментом нашего подхода, помимо метафор, является то, что мы называем намеренное развитие новых привычек. Some coaches call these practices, but I call them habits because my clients like that word better. Многие коучи называют это практиками, но я называю это привычками, потому что моим клиентам так больше нравится. And we build the habits together in our coaching sessions. И мы в наших коучинговых сессиях вместе учимся новым привычкам. On the slide, I've given a few ideas from the book, The Power of Habit. На слайде я привожу несколько идей из книги, которая называется «Сила привычки». Habits. Roman, I'll talk about each of these points on the slide without reading the slide. Please. Джилл будет говорить сейчас, комментировать каждый пункт на слайде, она не будет зачитывать то, что написано, поэтому, коллеги, вы можете следовать слайду, и будут дополнительные пояснения от Джилл. So for the first point, most of my clients are very busy leaders, and they don't have time for a complete overhaul. They want to work on one specific thing at a time. Многие мои лидеры, говорит Джилл, очень перегружены работой. Они хотят, то, как устроена их жизнь, они занимаются чем-то одним в одну данную единицу времени. И есть цепочка таких событий, которые они вынуждены делать. Много рутины, и такие люди не имеют времени на полную перезагрузку, на капитальный ремонт. Regarding the second point, the way of leading, the current way metaphor is unconscious. We have habits that we don't even know we have. Теперь касательно второго пункта на слайде. Привычки действуют таким образом, что они действуют на бессознательном уровне, мы даже иногда не знаем о том, что у нас есть какие-то конкретные привычки. So, unless you build a new habit, your old pattern will just keep repeating automatically. И пока мы не разовьем, не примем новый паттерн, новую привычку, старые продолжают действовать автоматически. And even a small shift in behavior can have a great impact
in the workplace. И даже небольшой сдвиг в поведении может иметь большой эффект на рабочем месте. And for the new habit to be sustained, the client must believe it is possible for them to change. И чтобы новый паттерн закрепился, чтобы новая привычка появлялась, клиенты должны верить в то, что изменение возможно. So by using the picture of the new way, we build confidence that we can get there. И используя метафоры, вот эти вот картинки, говоря о новом способе бытия, мы помогаем достичь уверенности в том, что изменение возможно. The habits are the method to move from the current way to the new way. Привычки являются методом, который доставляет нас из текущего способа бытия в новый способ бытия. And having a supportive coach is part of making that happen. И иметь рядом с собой помогающего коуча является дополнительным инструментом, что помогает совершить этот переход. So I want to spend the rest of our time talking about 3 real case studies so I can explain how it works with real leaders. Оставшееся время я хотела бы уделить описанию 3 кейсов, 3 примеров и поговорить о лидерах, о том, какие изменения с ними произошли. And we can pause and see if there are any more questions before we dive into the cases. И давайте сейчас еще раз сделаем паузу на вопросы перед тем, как мы перейдем к примерам. Джилл, есть вопросы. Скажите, пожалуйста, есть разные мнения о том, сколько формируются новые привычки. Вот как вы можете, какое ваше мнение? Говорят, что 21 день формируется привычка. Jill, there are various ideas about how much time it takes to create a new habit. Some people say, for instance, it takes 21 days to create a new habit. So what is your experience? What is your opinion about that? That's a great question. Замечательный вопрос. I've read it takes 40 days to break a bad habit, like biting your nails or something. Я читал, что преодолеть плохую привычку, например, кусать ногти, занимает 40 дней. 40 days, correct? Yes. What we do is we make very small shifts. And I usually meet with my clients every 2 weeks. То, как мы работаем, мы делаем очень небольшие изменения, очень небольшие сдвиги, и мы договариваемся обычно с моими клиентами встречаться каждые 2 недели. And when I meet with them, we talk about what they have done and the impact of that. И когда мы с ними встречаемся, мы разговариваем о том, что они делали и каков был эффект от того, что они делали. And it may be that they keep that habit for the next 2 weeks because they haven't really experienced a change. И бывало так, что привычка, она сохранялась все 2 недели, и выяснялось, что клиент не пробовал внедрить что-то новое, не пробовал изменений. So they might have the same habit for a long time until they really are finding they are able to remember to do it and they are doing it with less awkwardness. И поэтому привычка может сохраняться долгое время, достаточно долгое, пока человек не вспомнит, не запомнит окончательно, вернее, о том, что он практикует что-то новое, и пока у него не пропадет чувство неловкости, неуклюжести от новых действий. And the habits build on each other. So one creates a foundation for the next one. И еще такой принцип: привычки базируются одна на другой. Одна привычка создает основу для другой.
А можно поподробнее рассказать о том, как одна привычка базируется на другой? Вот хотелось бы глубже понять этот момент. Could you please elaborate more, Jill, on how one habit is the foundation for another one? Yes. I have a leader who needs to listen to his staff more. Да, например, есть лидер у меня такой, который должен больше слушать своих подчиненных. Sometimes he is the smartest man in the room. Иногда он самый умный в комнате. And so he jumps to a conclusion before he listens to what's being said. Иногда он прямо переходит к выводам, к разрешению до того, как выслушает, что скажут другие, что вообще можно сказать по этому поводу. So he wants to learn to stop and ask a few more curious questions. И то, чему он учится делать паузы и задавать вопросы, задавать любознательные вопросы, чтобы узнать другие мнения. But he's not always interested in people that he thinks might be stupid. Но он не очень любит людей или не очень интересуется людьми, и где-то в глубине души считает их недалекими. So first he learns to listen to people not at work, a salesperson, a sales clerk, the person at the gas station, his young cousin. Угу. И первое, чему он просто учился слушать. И учился слушать людей вне офиса, например, продавцов на заправке, своих племянников. And then his next habit is asking, what do you mean by that? Even though he thinks he knows what they mean. И его следующей привычкой было спрашивать людей, а что вы имеете в виду, говоря то или иное, вместо того, чтобы полагаться на то, что он думает, те люди имеют в виду. When he has practiced that for a number of weeks, and we have talked about the impact of that, he might be ready to add a question that is more pointed about the topic at work. И когда он практиковался достаточно продолжительное время, и мы говорили о влиянии его практики, о его ощущениях, то потом он смог переходить к тому, чтобы задавать более сфокусированные вопросы уже в своей рабочей обстановке. And then another habit might be saying out loud, I think I know the answer, but I want to hear what you think first. И другой привычкой было следующее: говорить вслух такую фразу: я думаю, что я знаю, что вы имеете в виду, или я знаю решение, но я хотел бы вас сначала услышать, или вас тоже услышать. So each of those habits builds his vulnerability and his skill set in truly showing interest and listening. И эти привычки служат тому, чтобы показывать его человеком, который заинтересован в том, чтобы слушать других, открывать его чувствительность какую-то и делать более открытым для других. Because that's what he wants. He doesn't just want a manipulative technique. Потому что то, что он хочет, это не просто какую-то манипулятивную технику. Спасибо большое за ваши кейсы. Они очень показательно объясняют. Thank you so much, Jill. Your cases are very inspiring. Thank you. Very practical. Are there more questions here? Should we go to the cases? Мы можем продолжить. Женя, ты видишь вопрос в Q&A? В Q&A нет, не вижу пока что.
А те, кто к нам только что присоединился, напоминаю, что если у вас возникают вопросы по ходу выступления, пишите их в Q&A бокс. И давайте. Я могу озвучить вопрос из Q&A. Ага. Jill, there is a question from Q&A. What tools, methods do you use to enable your clients to come up with those small shifts to change the habit? Я переведу для аудитории, какие методы Jill использует для того, чтобы побудить клиентов приходить к изменениям, которые, в свою очередь, приведут к изменению привычки. So, Roman, should I answer that? What method? Yes, I translated the question because it was sure. asked. Great. So we are trained to build habits or practices in the integral coaching method. Во-первых, мы обучены создавать привычки, создавать практики в нашем подходе к интегральному коучингу. The Power of Habit book also talks about how to build new habits. И книга «Сила привычки» также говорит о том, как создавать новые привычки. And generally, you must have a new behavior and then a reflection question that focuses on the new competency. И обычно появляется новое поведение, а рефлексия, дополнительные вопросы помогают увидеть новые компетенции. So the client would do the new habit, which we co-design together for about 2 weeks. Клиент будет практиковать новую привычку в течение 2 недель примерно, и эту привычку мы создаем с ним вместе. And then would journal every day based on reflection questions about what is he or she learning and what is the impact of the new behavior. И он или она будут заполнять журнал, отвечая на вопросы, которые побуждают к рефлексии. Например, чему я научился или какое действие это возымело, новая привычка. Роман, есть ли еще вопросы? Видишь ли ты еще вопросы в Q&A? В Q&A нет, а в чате тот же самый вопрос. No more questions, so we can continue. Great. Можем продолжать. I'd like to share 3 case studies today. These are actual clients that I've worked with. Я хотел бы поделиться 3 примерами сегодня. Они касаются реальных клиентов, с которыми я работаю. This first case study is a male leader. He is stuck at the middle management level for a few years. Первый кейс касается лидера. Это мужчина, который застрял в должности управленца среднего уровня на несколько лет. And this is even though he has an MBA degree, and he actually filled in at the vice president level for a year when the vice president was away. И это несмотря на то, он застрял в средней роли, несмотря на то, что у него есть MBA, он магистр делового администрирования, и несмотря на то, что в течение года он выполнял обязанности вице-президента. So when we talked, it became clear that he was a very hands-on manager. He took on everything and did everything he could. If his team was struggling, he would take on the work. И когда мы начали работать, я была удивлена, потому что оказалось, что этот человек очень практический подход имел. Если команда с чем-то не справлялась, он сам делал работу, старался качественно сделать ее сам справиться со всеми проблемами. And he was also suffering from burnout, near burnout. You know, he was very stressed and tired.
И оказалось также, что он практически на грани выгорания находится. Он чувствовал много стресса и связанных побочных явлений. And because he was lacking confidence, he would be silent when he should speak up, or when there was conflict, he would be silent. И поскольку ему не хватало уверенности, он молчал. Он молчал в конфликтах. И, ну, да, я тут остановлюсь. So he was the stereotypical team player, always willing to take it for the team. И он представлял из себя образ типичного командного игрока. Он брал на себя очень много из обязанностей команды, и все, что он делал, было для команды. So for his current way of being metaphor, on the slide you can see, we picked the committed right fielder. И для его текущей роли, текущего образа жизни, мы выбрали метафору, вы ее видите на слайду, самоотверженный принимающий игрок. And in baseball, this is a position players that are not well respected are put in because very few people bat the ball to the left. И в бейсболе эта роль, эта не должность, наверное, роль отводится не очень престижным игрокам, потому что мало людей бьют из другой команды в эту зону. Мало людей бьют в левую часть поля. So there's not as much pressure to act in this position. This is a player that stands in the field and waits for the ball to come to him and then reacts. И для этой позиции нету давления, нету нагрузки практически. Он находится на поле и просто ожидает, когда в его сторону прилетит мяч, чтобы его отбить или поймать. This is a player who wears the team uniform and isn't really standing out as a star player. Игроки в этой позиции носят общекомандную форму, они не являются какими-то звездами, они не отличаются по форме как звезды. So that was his current way metaphor, and the new way metaphor is the compassionate beekeeper. Это была метафора, касающаяся текущего образа жизни. Метафора, касающаяся нового образа жизни. Мы назвали ее «сочувствующий пчеловод». And this might seem a funny metaphor for a leader. Такая метафора может казаться смешной для лидера. So I will explain why we picked it. Я поэтому объясню, почему мы ее выбрали. The beekeeper creates the right environment for the bees to make their honey, but the beekeeper does not make the honey. Пчеловод, он ведь создает среду обитания, окружающую среду для пчел, чтобы они производили мед. И он сам не производит мед. And the beekeeper wears protective netting, and he is not afraid of the bees. He can deal with angry, buzzing bees and stay in the field. И благодаря защитной форме, сетке, пчеловод не боится пчел. Он совершенно спокойно относится к возможным укусам, жужжанию, к атакам. Он может не обращать на это внимания и оставаться сам в себе и делать то, что он сам считает нужным делать. And most beekeepers, honey farmers, they're called, do this as a hobby or a passion. They love what they're doing. И большинство пчеловодов очень любят то, что они делают. Они это делают из-за любви к самой идее. They love nature and the ecology, and the honey is just a byproduct. Они очень любят природу, экологию, и мед — это просто побочный продукт. So we added the word compassionate, so he could be compassionate with others, but also with himself because of the burnout, the stress.
И мы выбрали слово «сочувствующий» для описания этой метафоры, потому что он может сочувствовать другим, но этому человеку нужно было также сочувствовать себе по причине выгорания близкого. Once we had the metaphors, you can see the 4 goals on the slide that were his development goals for the program. Когда мы заканчиваем с метафорами, мы работаем над целями коучинговой программы, и вы видите их на экране. Это вопросы, которые появляются для дальнейшей работы с клиентом в коучинге. And I worked with him for 1 year. Я работала с ним в течение года. So what we did was we looked at his goals, 1 to 4 on the slide, and we together designed new habits that would build these capabilities. И то, что мы сделали дальше, мы смотрели на цели 1, 2, 3, 4, и мы далее работали над привычками, которые могут помочь сделать его способным эти цели выполнить. So, example, Roman, number 4 on the slide, I can stand firm and say no. Например, возьмем 4-й пример, номер 4. Я могу оставаться твердым и говорить «нет». It's not enough to say to my client, just say no. В моем случае было недостаточно моему клиенту просто посоветовать «учись говорить нет». Because the committed right fielder doesn't do that. Потому что самоотверженный принимающий игрок не делает этого. So we build the capability or the habits that allow him to do that. Поэтому пришлось придумать привычки, которые помогли научить моего клиента так делать, как не делает принимающий игрок. And I can give a few examples of the habits that we worked on. Я могу привести несколько примеров привычек, над которыми мы работали. We worked on finding joy and creativity outside of work, spending more time enjoying his family. Например, мы работали над тем, чтобы появилось в его жизни больше радости, креативности за пределами работы, например, в его семье. We worked on learning to say no in a positive way by choosing the work that is the most important and not just doing whatever ball is thrown at him. Мы учили его говорить «нет» в позитивном ключе, выбирать работу, которая действительно нужна, а не просто отбивать или ловить любой мяч, который летит в твоем направлении. For confidence, we worked on confidence, not just in his work, but in his goodness as a person. Говоря об уверенности, о том, чтобы нарастить больше уверенности, мы работали над его поведением не только на работе, а в другой части жизни тоже что-то, что он мог бы применять для того, чтобы становиться лучше сам, как человек. So he would ask more of his team and check with them if they thought he was being too demanding. И мы договорились, что он мог спрашивать свою команду, сверяться с ними, не является ли он слишком требовательным по отношению к ним. Because he thought asking too much of people would make them not like him. Потому что он считал, что спрашивать слишком много от других, если спрашивать от других слишком много, то они не будут тебя любить. We worked on self-compassion when there is a mistake at work. И мы работали над состраданием к себе в тех случаях, когда он допускал ошибку. And we worked on speaking up with conviction. И мы говорили о способности высказываться, говорить убедительно. So he picked a few important messages
that he wanted to push into the organization, and we worked on ways for him to do that consistently. И мы работали над тем, что он выбирал несколько действительно ключевых вещей или областей, высказывался по их поводу и действительно бы требовал их воплощения в компании с полной уверенностью. И до конца бы их доводил. So let me give you the outcome of this case, and then we'll take some questions. Я хотел бы поделиться результатами, к которым мы пришли, и потом у нас будет время для вопросов. He decided to go to a different company because the company he was in could not see him as a strategic leader. They still saw him as the baseball player. В результате он решил поменять компанию, потому что его текущая компания не видела его как стратегического лидера. Они хотели продолжать видеть его как вот, игрока слева. But because he spent more time with his family, he wasn't burnt out. He wasn't stressed, and he had the confidence to find a job at a senior level. И так как он проводил больше времени со своей семьей, это спасло его от выгорания, он себя хорошо чувствовал себя уверенным, это помогло ему найти новую интересную работу в другой компании. So maybe we could see if there are any questions about this case before we look at the next one. Есть ли какие-то вопросы по этому примеру, прежде чем мы пойдем дальше? Вопросов по этому примеру пока нет. Давайте посмотрим другие кейсы. Очень интересно, то, что вы рассказываете. Спасибо. It's very interesting what you're sharing with us, Jill. No questions for now. Maybe we can review other cases. Yes. Okay, thank you. This is a supervisor, a female supervisor. She is an engineer. She is very well educated, chemical engineer. В следующем примере речь идет о супервайзере. Это женщина. Она работает в химической промышленности. У нее очень хорошее образование. So you can see on the slide her topic is to be a more effective leader with enhanced communication skills and awareness of her impact on others. That is right on the slide. И вы видите на экране, что ее целью было быть более эффективным лидером, иметь более сильные навыки коммуникации и осознавать свое влияние на других. Her boss wanted her to get a coach because she said this supervisor was too rigid, too perfectionistic in her demands of others and also in her own work. Ее босс хотел, чтобы она поработала с коучем, потому что он видел ее слишком жесткой, слишком требовательной. Это касалось в том, что она требовала от других, и в том, что она проявляла в своей собственной работе. And she would fix poor work or bad work that her team did, rather than coach them to do it better. И когда в работе коллектива случались какие-то ошибки, что-то было не так, она сама это устраняла проблемы, а не являлась коучем для своих сотрудников, чтобы они работали лучше. And basically, she was a technical expert operating as a strong individual contributor instead of as a leader. И по факту она была техническим экспертом, которая проявлялась как эксперт, как технический специалист, вместо того, чтобы быть лидером. So her current way of being metaphor became the committed diamond cutter. Метафорой для ее текущего состояния была выбрана приверженный огранщик алмазов. The diamond cutter has to see that everything is perfect before she makes a cut in the stone. Дело в том, что огранщик должен убедиться, что все будет сделано на высшем уровне,
это такой перфекционист в том, как он планирует перед тем, как сделать надрез какой-то или грань на алмазе. And she thinks she can't sell the stone to anyone else unless it is perfect and shiny and clear. И у нее было такое убеждение, что она не расстанется с камнем, пока он не будет идеальным, чистым, красивым. До тех пор она будет с ним сама заниматься. And the special glasses that the diamond cutter wears narrows their vision and keeps them focused on the task. И очки, которые вот носит огранщик, это было метафорой того, что она очень сфокусирована на чем-то одном, на задаче и не видит ничего в сторону. The new way metaphor is the bamboo that bends. Метафорой нового образа жизни стал бамбук, который сгибается. The idea is something that is more organic, more loose, more able to flex and bend without breaking. Бамбук был выбран метафорой как что-то более органичное, более гибкое, более естественное, более свободное, которое может качаться, сгибаться. So the goals for the coaching program are written on the slide. There were 3 of them. Yes, 3 of them. Цели, которые были поставлены на коучинговой сессии, их 3, вы их видите на слайде. And these were set up with her boss because her boss really wanted her to have a coaching program. И цели для работы в коучинге были выбраны вместе с боссом, потому что босс очень хотел и надеялся на результаты работы в коучинге. So now I can describe some of the habits that we worked on together to help her progress towards her goals. И сейчас я могу уделить время описанию привычек, которые мы выработали, которые должны были помогать достигать этих поставленных целей. We worked on conversational skills, beginning conversations, talking about objectives, not jumping right into the task. Например, первой привычкой была разговорная привычка, как начинать разговор, как, начав разговор, фокусироваться на целях, которые мы хотим достичь, а не сразу бросаться в работу. We worked on asking others to negotiate deadlines with her. Мы работали над тем, чтобы просить других, чтобы они согласовывали сроки сдачи работы с клиентом, с моим клиентом. And I think the most powerful thing was we worked on giving herself permission not to be perfect or to fail. И, может быть, самым важным была привычка давать себе возможность ошибаться, не быть таким перфекционистом. So one interesting habit was she wore mismatched socks for a few weeks. She had to put on 2 socks that did not match, that were not perfect match, and wear them to work, which was very hard for her. И привычка, которую мы выбрали для возможности ошибаться, очень смешная. Она должна была 2 недели носить носки или наизнанку, или правая левая нога перепутаны. И таким образом она должна была ходить на работу, что было для нее очень некомфортным, очень непривычным. And when she found out the world didn't fall apart, и дальше она обнаружила, что мир не разрушился от этого. She started to submit projects that were, in her mind, not perfect, but in the boss's mind, were good enough to submit. И ей удалось через некоторое время сдавать проекты, которые, на ее взгляд, хотя не были идеальными, но с точки зрения ее руководителя они были достаточно хорошими, чтобы продолжать с ними работу. So she gave herself permission
to be excellent and not perfect. И она дала себе разрешение быть отличницей, но не перфекционисткой. An outcome of that was she started to trust others more in their imperfection. И результатом этой работы стало также то, что она стала доверять другим. Она стала позволять другим не быть идеальными. So after 6 months of coaching, she was actually promoted from supervisor to manager. И через 6 месяцев коучинга ее повысили из супервайзера до менеджера. So I wonder if there are any questions about this particular case. Есть ли какие-то вопросы по кейсу или по кейсам, которые мы обсудили? I can see comments, Jill. The previous comment was wonderful image about beekeeper, and thank you for very useful cases. Коллеги, я перевожу комментарии, что понравились вам картинка пчеловода и что кейсы были очень полезными. Thank you. И мы можем продолжать. Очень интересно. Maybe we can continue, Jill, because it's so interesting. Thank you. This last case is an executive, chief executive officer. He is actually the founder of a company. Последний кейс о генеральном директоре, и на самом деле он является основателем компании. So he is building a high-tech company from the ground up. He's very brilliant. Он создает компанию в области технологий. Он создал ее с нуля и довел до очень высокого уровня. And he wanted a coach because he's interested in transformational change in the company and in himself. И он хотел сам работать с коучем, потому что он хотел трансформационного развития для себя и для своей компании. So the company has grown from 3 founders in a garage to 500 employees. Компания, чтобы вы представляли, выросла от 3 основателей до состояния, когда в ней работало 500 сотрудников. When I spoke with him, I learned more about him and developed this current way of leading metaphor of the likable auteur, film director. И когда я работала с ним, то у меня сложился такой образ, что я узнал его очень хорошо. То, что он описывал, было в основном о нем. И отсюда родилась метафора «милый для всех режиссер». So the auteur is a film director who also writes, produces, directs, edits their vision for the film. Their vision and their touch is on all aspects. Слово, которое вот Джилл использует, это не совсем режиссер. Эта должность включает в себя режиссер. Слово, которое было в английской презентации, оно включает в себя такую должность человека, который и режиссером является, и к сценарию имеет отношение, пишет его, и является продюсером, и управляет съемками и персоналом. В общем, делает все. And Roman, in my notes, I have the name of a Russian film director who is an auteur. I'm not sure how to pronounce his last name, Andrei. If you could share that. И Джилл говорит, что есть Андрей Звягинцев. Это российский вот, режиссер, но не только режиссер, а еще и сценарист, и продюсер и так далее. Вот такой вот пример, Андрей Звягинцев, это пример такого комплексного специалиста в области кино. So for the new way metaphor, we used Nelson Mandela
as he appeared in the movie Invictus. А для метафоры нового образа жизни мы выбрали Нельсона Манделу таким, какой он предстал в фильме. Фильм называется «Непокоренный». So in the movie, Nelson Mandela was leading his country through turmoil and change. It was the first years of his leadership after being in prison. И в фильме говорится о первых годах управления Нельсона Манделы после выхода из тюрьмы, когда он вел свою страну через всякие неурядицы и изменения. And in the movie, he was very strong as a leader, but very diplomatic and really embraced all people, not just people of his own party. И в фильме он был описан таким образом, он был очень ярким лидером, но также очень дипломатичным, и он много общался не со всеми людьми, а не только с членами своей партии. And he created pride and inspired people for his new nation using the national football team in the movie. И он много вдохновлял людей, создавал национальную гордость через поддержку футбольной команды. Так это было описано в кино. So for this leader, we set the goals that you see on the screen, the 3 goals, and they were working at 3 levels, one-on-one, team, and the whole company. Цели, которые были выбраны с этим лидером для работы в коучинге, вы видите на экране. И цели касались 3 уровней: личного взаимодействия или личного уровня, командного и организации. And you can see that at this level, the goals are quite broad. Как вы можете видеть, цели эти достаточно широко описаны. So underneath each goal, we would build many habits that would lead to that goal. И поэтому для каждой цели мы придумали много привычек, которые бы помогали достижению каждой из целей. And I coached him for 1 year, and then we took a break for about 4 months, and then he came back for more coaching. Мы работали с ним 1 год, затем сделали перерыв на 4 месяца, и потом он вернулся для продолжения работы в коучинге. And I often like people to take a break after 1 year because personal development work can be very fatiguing, tiring. И я предпочитаю давать перерыв после года работы, потому что работа над личной эффективностью может быть очень энергоемкой, человек может очень уставать. I also find if a person is constantly in self-improvement mode, it is almost like a violence against the current self. Если человек постоянно находится в режиме самоусовершенствования, то иногда это может быть насилием по отношению к текущему состоянию, в котором находится человек. So I wanted him time to enjoy the new skills of Nelson Mandela without working on the next skill. И поэтому мы давали время, чтобы привычки Нельсона Манделы потихонечку укреплялись одна за другой, пока не поработаем над одной, мы не переходили к другой. So some of the habits that we worked on together I'll describe. Некоторые привычки, которыми мы вместе работали, они описаны. So he worked on slowing down his conversations and having deeper personal conversations, listening to people. Мы работали над привычками по общению, в частности, чтобы вести более глубокие разговоры с людьми. To add to that, he was fast to solve a problem. Like a director who wants to save money on set, wants to solve it right away.
нужно еще добавить, что он очень быстро переходил к решениям, как директор, который экономит на времени и на ресурсах в процессе. Главное выполнить задачу, главное решить вопрос какой-то. And like the director, he had his hands in everything. И так же, как режиссер, наверное, не как директор. И так же, как режиссер, он везде встревал, он хотел во всем участвовать, что происходило. So one habit was always asking the question, do I add value here? Примером конкретной привычки было следующее. Задавать вопрос. Я здесь нужен вам? Я создаю какую-то ценность? And he started to facilitate bridging people together, making connections between people and then getting out of the way. И он также научился фасилитировать, создавать связи между людьми, соединять людей. Дальше начинался процесс, и он из этого процесса выходил. Like the director, he often thought, if it's wrong, I'll just fix it in the editing room. Так же, как режиссер, он долгое время считал так. Если есть какая-то проблема, я решу ее с помощью монтажа. Мы ее решим в монтажной комнате. So no matter what people give me, I can create my vision in the dark room. Таким образом, чтобы человек, то есть пусть человек свое решение скажет, а я там уже дальше сам займусь, мы все решим за него, или после того, как он выскажется, мы сами все основное решим. And this was creating a culture of no accountability. Everybody just thought it's his company, it's not ours. И такое поведение лишало в сотрудниках чувства внутренней ответственности, потому что каждый считал, это его компания, он все равно сам решит, это не наша компания. So one of the habits we worked on was stopping the drama that was happening in the workplace. Еще одной привычкой, над которой мы работали, это прекратить драму, которая постоянно имела место в офисе. And he was working on being very real with people and asking others to be very real and honest with him. Драма имеется в виду, лучше сказать, наверное, не прекратить драму, а прекратить игру, прекратить что-то искусственное, потому что мы учились для него быть реальным в отношении с людьми и требовать от людей, чтобы они были более реальными. There's a scene in the movie Invictus where Nelson Mandela pours tea for the soccer coach with great humility. В фильме «Непокоренный» есть такая сцена, где Нельсон Мандела где Нельсон Мандела наливает чай тренеру, обслуживает тренера, очень смиренно обслуживает тренера по футболу, угощает его чаем. So that was an example of a strong leader being a real person with someone with very little power. И это был такой пример, когда большой лидер умеет общаться с другими людьми, даже теми, у кого нет такого высокого ранга. And then another habit was he picked 3 strategic messages and inserted those into every conversation practically that he was having. И еще одной привычкой было 3 стратегических высказывания, 3 стратегических идеи, которые он должен был использовать, практически в каждом разговоре, который он с кем-то вел. So I worked with him, as I said, for a year and then a break, and then I'm working with him again. He also recommended me to a couple of other executives based on his coaching. So he found it very, very useful. Как я уже сказал, мы с ним работали год, потом был перерыв, и сейчас мы с ним опять работаем.
И он порекомендовал меня парочке других руководителей, генеральных директоров, потому что он считал для себя нашу работу очень полезной. And we did a 360-degree feedback. I'm not sure if you're familiar with those, but we did feedback from his employees, his stakeholders, his board of directors, and it was good feedback for him. И в течение работы мы провели для него оценку 360 градусов. Он убедился, что другие учредители, руководящий состав, сотрудники очень хорошего мнения о нем. So I wonder if we have any comments or questions about this particular case. Коллеги, есть ли вопросы или комментарии по этому кейсу, по этому примеру? Комментариев у меня, я не вижу комментариев. Роман, есть ли? Я тоже не вижу, Женя, не вижу. Это очень полезные кейсы, действительно очень интересные примеры. Я думаю, коллеги согласятся со мной, что это такие кейсы, такие примеры очень и нас развивают в нашей профессии. Спасибо вам большое за это, за то, что делитесь. These cases are very developmental, Jill. They're very interesting, and they give a lot of food for thought for many. Great, thank you. И у нас по времени у нас остается 10 минут, напоминаю, и мы можем продолжать. Да? 10 минут, и потом There's a comment from Olga. Thank you very much. This is a priceless experience that you share with us. Я прочитал комментарий от Ольги. Огромное спасибо, бесценный опыт. Thank you very much. Большое спасибо. So that is what I have. That is what I brought. Это все, что я подготовила для вас. То есть сейчас время вопросов, если они есть у наших участников. Правильно ли я понимаю, Jill? Jill, do you understand correctly that it's time for larger Q&A now? Да, видим. Хорошо. Роман, скажи, пожалуйста, в Q&A вопросы? Нет, Женя, нету. Да, есть вопросы от участников. Вот относительно этого примера последнего о работе генерального директора интересуется, как вы выбирали срок работы? То есть вы сказали, что вы работали с ним год. Каким образом был определен этот срок работы? The question is the following, Jill. How this 1-year period was fixed? How did it appear? Often it's about budget and how long, yeah. Который есть на коучинг. But I try to steer my leadership clients to either 6 months or 1 year. I find less than that, it's very hard to make personal change. И в основном, вне зависимости от бюджета, я стараюсь, чтобы мои клиенты работали в коучинге 6 месяцев или год, потому что меньше этого обычно работа не приносит серьезных результатов по изменению человека, личности. I have coached people for 3 or 4 months. У меня был опыт, когда я работала с людьми 3-4 месяца. And I don't like to create too much dependency, so I like to take a break at 1 year. Я не люблю создавать ситуацию, когда человек зависит от коуча, поэтому после года работы я люблю делать перерыв. И как вы договариваетесь с клиентом именно на полгода работы? Да, вот на полгода, на год работы. And how do you manage to agree with your client to work for 6 months or 1 year? I have an early interaction with them where we talk about what is coaching, what is my method, and
what they would like to work on, and so we have a conversation about what the contract might be before we actually start with the coaching. Дело в том, что я пытаюсь договариваться об этом на ранних этапах. Например, I'm sorry, Jill, I wrote it down, but I cannot read. Can you please repeat it? Yeah, sure. We have an early conversation Yes. to set the contract for how long. В общем, чтобы суммировать, мы на ранних этапах с клиентом разговариваем о том, сколько мы будем работать. Я сейчас читаю свои записи. Мы говорим о том, на какую тему хочет работать клиент, что он знает о коучинге. Из подобных вопросов рождается контракт, и срок работы является частью наших договоренностей. And my training, Roman, helps me to help them scale their topic. И обучение, которое я прошла, помогает мне помогать моим клиентам более эффективно работать над вопросами и сокращать срок работы. So if it's too much for 6 months, I help them make it smaller. Если в том, что мы нароем вместе, там очень много для 6 месяцев работы, то мы стараемся сделать это меньше. Спасибо большое за ответ. Есть еще один вопрос именно в отношении интегрального коучинга. Как вы можете написать основное отличие интегрального коучинга от других видов коучинга? В чем основные, может быть, отличия? There is a question about your approach, integral coaching. Could you please share a couple of things where it is different from other approaches in coaching? Sure. Some coaches coach for a long period of time where the client uses them as a sounding board, I think. Could you speak more about the sounding board, please? Yes, I think some coaches are like a thinking partner. That's what I mean. Thank you. Некоторые коучи работают с клиентами своими долгое время. И в такой работе присутствует стиль, когда коуч является партнером, который помогает клиенту думать, который что-то озвучивает для клиента. So I also do consulting, human resources consulting, and some coaching feels to me like consulting. Я также занимаюсь консалтингом в области HR, человеческих ресурсов. И some coaching feels like consulting. Yes, so the client brings a problem. I'm having a problem with an employee. And together they sort it out. And then they go back. So it's like situational support. Иногда та работа, которую я делаю, она является помощью в конкретных ситуациях. Я могу выступать консультантом для моих клиентов. Например, человек приходит с проблемой, которая у него или у нее с ее сотрудником, и я могу оказывать и коучинговую поддержку, и консалтинговую. So this is not giving you tools or techniques to deal with people. It's developmental. It's personal development as a leader. Иногда решение состоит в том, чтобы найти технику или инструмент правильный, а иногда решение будет находиться в личном развитии лидера. Спасибо, Джилл.
Thank you, Jill. Женя, ты видишь вопрос в чате? Прочитай, пожалуйста, вопрос, Роман. На мой взгляд, вопрос от Елены. На мой взгляд, такая работа является очень интеллектуальной и мудрой. Для того, чтобы ей заниматься, нужен огромный жизненный опыт. The question is the following, Jill. I think, says Елена, that this kind of job takes a lot of intellect and wisdom. Does it take a huge life experience to do this job? I'm smiling because I'm not that young. Я улыбаюсь, потому что я не так молода. I think sometimes leaders want to work with someone who's more mature in life. It gives them confidence in the coach. Действительно, многие лидеры предпочитают работать с кем-то, кто является более зрелым в жизни. Это дает им дополнительную уверенность, как лидерам. Это дает им дополнительную уверенность в коуче. But you can see I have a lot of books behind me. Но также у меня много книг, вы их видите на фоне. And I am a student of leadership and human behavior, so I read a lot. И я постоянный пожизненный студент в области лидерства, в области человеческого поведения, поэтому я также много читаю, я люблю читать. Очень интересно, заслушались. Я думаю, коллегам тоже интересно, и они пишут благодарности. Yes, it sounds very interesting, Jill, and we're listening with great attention, and I'm getting a lot of thank you from our participants. Thank you. И у нас осталось по времени, как раз время подошло к завершению. Прямо сейчас, за такой короткий промежуток времени, мы узнали столько полезного, интересного, и очень, очень полезно было послушать примеры привычек и кейсы в том числе. By the way, it's time now. It's amazing how what great job we could do within this time period. It was especially interesting to learn about habits and о привычках, Жень, и очень интересно было послушать кейсы, привычки из реального опыта. Case habits and the fact that it was based on real life experience. Повеселили такие варианты привычек, как вот запомнилось про носки наизнанку, да, для того, чтобы клиент мог разрешать себе ошибаться. Это, по-моему, великолепная привычка. Some examples of habits were really funny, like wearing the socks not in the right way that let the person make mistakes. И, к сожалению, нам нужно уже заканчивать нашу встречу. Очень рады с вами познакомиться, Джилл, и с вами, и с вашим опытом. Unfortunately, it's time to finish. It was a lot of pleasure to meet you, Jill, and to learn about your experience. И спасибо. Да? I appreciate being asked to share some of my experience. Мне очень приятно, что меня пригласили поделиться опытом. И это был очень интересный взгляд на работу с клиентом через метафоры, через формирование привычек. Наших коллег, нас это очень развивает, такой подход необычный. We learned a lot about this approach, working with our clients through habits, through metaphors. It's a great deal of professional development for us. Thank you very much. And I wish that I did speak Russian. And I appreciate the translation, Roman, and your patience with me. I can, like everyone, get really excited and talk really fast. Thank you. Джилл говорит, что как бы я хотела говорить по-русски, но, к сожалению, не говорю, поэтому она благодарит Романа, переводчика, и просит прощения, если вдруг она увлекалась и говорила быстро.
And my wish is that I at some point get to travel to your country and also maybe to meet some people in real life. И я бы очень хотел иметь возможность, не иметь возможность, а я мечтаю, путешествуя, приехать в Россию как-нибудь и надеюсь увидеть кого-то из вас лично и познакомиться. Мы с удовольствием ждем вас у нас в России. Приезжайте, находите время и повидаемся, и, может быть, организуем какое-нибудь интересное мероприятие. We're so much looking forward, Jill, to have you here, and please come, and maybe we even organize some event together, professional event. Some interesting event, yes, together. Ну и Роман, спасибо тебе за перевод. Thank you, Roman. Твое терпение, да, как сказала Джилл, да. For your patience again. Thank you. Спасибо большое. И коллеги, да, коллеги, дорогие слушатели, спасибо вам за то, что вы нашли время присоединиться, за ваш интерес к нашей онлайн-конференции и за вашу активность. And dear participants, thank you for joining us, for your interest, and for showing up with your questions and comments. Желаем всем вам, и тебе, Джилл, и всем участникам, Роман, желаем вам хорошего вечера. Have a nice evening, everyone. Thank you, Tina. Thank you, Roman. Thank you. Всего доброго. До свидания. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, Джилл.